Haïti, pays sans cède, c'est pour nager, mais dans la mer. Dans mes temps, pas fait pour guetter, nous fait pour se mettre, nous, en nous, marcher, mais dans la mer pour Haïti, la ville plus belle, en nous, mettez ensemble, pour Haïti, on nous tous ensemble, nous grand drapeau, d'un coup, toute paix, c'est pour nous même mourir pour lui, c'est pas cadeau blanc, t'es fait nous, c'est sans ancêtre, nous, y'en qui t'écoulé, pour nous, qui bé drapeau, nous, c'est pour travail, mettez ensemble, pour l'autre pays, qu'à respecter, drapeau, c'est là, c'est non, tout haïtien. Merci. Oui, ou même, avec où m'a parlé. Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Juste dire qui ça je fais. Moi, je sens que je me demande pour qui nous fâcher. Écoutez bien pour que vous compreniez moins bien. Je ne sais pas pour qui nous pas amis. Moi, je me connais pour qui nous semble l'ennemi. Parce que je ne peux pas arriver à comprendre pour qui. Pour qui faut me tête, moi, je mettre d'eux. Pour qui? Pour qui tablati va choix m'énerver. J'ai tombé dans le gym, caractère changé. Et au contraire, dans tout en dedans. Alors, ça passe. Ça passe. Dis-moi qui ça me fait. Moi, je crois que c'est la première fois que moi, ouais. Et puis pour vous tous, c'est même bagaille. Première fois, ouais. Alors, parlez avec moi, ou sinon, regarde la glace là, pour moi demander tout. Pour qui? Le handon, il y a un monde chargé avec ma dichon. Sa papa n'a fait et puis c'est même gens, le seul bon monde, sa papa n'a fait non plus. C'est ça qui bat nous belle pauvre Blayi qui dit, les mangois volés, personne par contre qui laisse qui fait mal, qui laisse qui mal. Mais, restez là. Pendant que je fais pour ça, moi je profiter de poser une question. Oui, une question que je aimé chaque haïtien répondre. Est-ce que j'aime prendre un petit temps pour demander tout pour qui la caille pas jamais avancé, pour qui la caille crasé, pour qui la caille tourne en côté ou sinon pour qui la caille janée, pour qui la caille janée. Ndaka continue à demander pour qui je m'achouais bloqué. Oui, haïtien, femme ou garçon pays. Est-ce que c'est faute moi? Est-ce que c'est faute où? Est-ce que c'est faute lui ou sinon faute nous toutes? Qui dernière fois ou te demandé tête ou? Qui ça ou même ou te ka fait petit coulier pour t'aider changer visage communauté ou pays ou race ou? Qui dernière fois c'est pas? Qui dernière fois frère pas? Qui dernière fois souper? Mes camarades, écoutez bien. Si moi pas jamais fait rien, ou pas jamais fait rien, li pas jamais fait rien, qui j'en voulais pour un changement? Qui j'en voulais pour un changement? Et mes choses ici là, m'a dit nous à tout nan moi. Bagay yo pas ka fait comme ça. Bagay yo tellement let, gè de quoi pour nous. Li nécessaire pour nous comprendre que problème communauté, problème race nous, c'est dans conscience nous pour le sortir. Oui, dans conscience nous. Pays nous, maman nous, Haïti pas mourir. Si nous-mêmes, oui, nous-mêmes, nous pas voulons quitter le mourir. Gardez manger, sourire bon moi. On nous remet. Pour nous tracer un bon chemin sur l'espoir qu'a bourgeonné. Comme ça, jeunesse là qui arrive quoi que le développement pays pas impossible. Respectez pour moi qu'à respecter. Acceptez pour moi qu'à accepter. Ensemble, on fait effort pour nous bâtir un demain meilleur. Pays, maman, Haïti pas péri. Li pas prendre l'outil, li pas mourir si nous-mêmes, oui nous-mêmes, nous pas voulons mourir. Merci. Et vous-même, oui vous-même, avec vous m'a parlé. From it was time to it is time. Because it's high time we spoke in order to get done what must be done. Here, there, and over there, we as a people started to feel what we felt.
And the desire to say enough was becoming stronger and stronger. Time it was. Yes, it was time. For over 300 years, we were treated as animals. As an addendum to the worst possible physical abuse, depersonalization was being implemented methodically, while our ancestors, only our ancestors, not perceived as human beings, were exposed to the highest levels of viciousness, stimulated by greed and racism. The revolution was gaining momentum. As they became greedier, their perception of morality continued to evaporate as the heat of anxiety would not stop increasing uninterruptedly towards the highest possible level. It's time to state to those who have said that we are a product of sin, that as a race we are rather a product of dignity, pride, and morality. For our ancestors did not abuse or exploit any other beings to accumulate wealth in order to establish some type of imaginary superiority. Time it is. Yes, it's time. To state that no one has our consent in that regard. No, we are not inferior in any way, shape, or form. Being capable of abusing the naivete of another race does not mean that you were born with a higher IQ. No, no, and no. Cruelty or cynicism cannot follow the equal sign within the equation of civilization. Let me say it again. Cruelty or cynicism cannot follow the equal sign within the equation of civilization. Time it is. Yes, it is time. To spell it out as it should be. Immorality it was, but not civility. The Holocaust was a horrible crime, and everyone stood up against it, rightfully so. However, our beloved country Haiti is still being punished for exposing the flaws of Napoleon's greatness. Time it is. Yes, it's time. Every human with dignity, regardless of the breed, race, or skin color, must stand up and deliver while they are letting the world know that next to the eradication of the Native Americans, slavery was the worst crime ever committed against humanity. Time it is. Yes, it's time. Time it is. Yes, it's time. It's high. Ooh. To ask the so-called leaders of the world when they will finally allocate the necessary resources so researchers can inform a world that deserves to know how many blacks were killed while the infamous slave masters were institutionalizing slavery. Time it is. Yes, it's time. It's high time that we saw pastors, priests, rabbis, monsignors, popes, kings, and queens to unite at least once for a good cause, so that everyone can feel welcome to this very real world of ours. Time it is. Yes, it's time. To say in 1791, Bookman, a slave, one of our brilliant ancestors who came to Haiti via Jamaica from the motherland Africa, tried to organize a large conference in Wakaima, Haiti. Not to sign, as they have led you to believe, a pact with the devil, but to spark the revolution. It was natural for them to repeat the routine which they were exposed to while watching the masters in church attending mass. In fact, some red drinkable fluid was needed. Since they were the exploited and not the exploiters, they could not afford to purchase any red wine. Hence the symbolic sharing of the black pig blood. Time it is. Yes, it's time. Time to call them by their true name. Liars of yesterday, liars of today, and liars of tomorrow. Yes, they are liars. Unfortunately, the movement was aborted via the killing of Bookman, the leader. Time it is. Yes, it's time. In 1803, Toussaint Louverture, the greatest strategist of all time, was betrayed and kidnapped to die in one of the French prisons, namely Fort de Joux. November of 1803, the valiance of the bravest soldier of all time had prevailed over the cruelty of the very best army of the time to give the world its very first black republic, Haiti. They can continue to destroy Haiti because they have the means to implement FDR's vision for Haiti shall never prosper, since Haitians are considered bad examples to the black world. However, they cannot erase or change the course of history. Haiti will not die, for she has been and to remain the beacon of freedom. Yes, true freedom.
the quintessence of mankind's dignity. Time it is. Yes, it's time to let the world know the roots of our suffering are embedded in the ocean of the so-called Western civilization, because our revolution symbolizes the beginning of the end of that unforgettable era: slavery, Exploitation, slavery, bestiality, slavery, depersonalization, slavery, demonization. slavery. Time it is. Yes, it's time. Thank you.